Hello champions, welcome to Vedantu Telugu. నా పేరు అజయ్ కుమార్, మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్. ఇంక ఇవాళ సెషన్ లో మన లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్ ఆర్ మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ లోని చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే రెగ్యులర్ గా రిపీట్ అయ్యారు. ఓకే, సో మీరందరికీ నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నది, వాయిస్ అనేది క్లియర్ గా ఉంది అంటే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి అందరూ. ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్లీ ఆడిబుల్? ఎస్. ఓకే. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, రెడీ అందరూ? ఎస్, వాయిస్ అనేది క్లియర్ గా ఉంది, రైట్? సరే అయితే ఫైన్. ఓకే, సరే, సో మొదలెడదాం మరి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అందరం. ఇంకా లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, పదండి. జస్ట్ మినిట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, పదండి. లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్. అందరికీ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నదా? ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాయిస్ క్లియర్ గా లేదా? వాయిస్ అందరికీ క్లియర్ గానే ఉందా? వాయిస్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? అందరికీ వాయిస్ క్లియరేనా? వాయిస్ అందరికీ ఓకే అని అంటున్నారు, మరి ఆన్సర్ కూడా చెప్పేస్తున్నారు అందరూ. అయితే ఓకే అన్నమాట వాయిస్. ఓకే, సరే. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జాయింట్స్ వుడ్ అలౌ నో మూమెంట్? మూమెంటే జరగట్లేదు అంటే ఎలాంటి జాయింట్ అయి ఉండాలి? ఇట్ మస్ట్ బి అ జాయింట్ విచ్ హ్యాస్ సమ్, ఏంటి, కొలాజన్. కొలాజన్ ఫైబర్స్ తో అటాచ్ అయిన జాయింట్ ఫైబ్రస్ జాయింట్. ఫైబ్రస్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మన స్కల్ లో ఉంటుంది. క్రేనియల్ బోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన స్కల్ లో అక్కడ ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటి మూమెంట్ ని అలౌ చేయదు కదా, కరెక్ట్? ఇది ఎలాంటి మూమెంట్ ని అలౌ చేయదు. అందరూ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు, ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు అందరికి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పేర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఓన్లీ వై పేర్స్ ఆర్ ట్రూ రిబ్స్. ఓకే, ఎక్స్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర రిబ్స్. దాంట్లో వై నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రూ రిబ్స్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అండ్ ప్రొవైడ్స్ దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. పదండి. స్క్రీన్ క్లియర్ గా లేదా? స్క్రీన్ క్లియర్ గా లేదా? ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసుకోండి అమ్మా నందిని. కుదిరితే ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్, పదండి. ఓకే, పదండి. సో మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఉన్నాయి? ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12 అవుతుంది. వీ హ్యావ్ 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్. అందులో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిబ్స్? ట్రూ రిబ్స్ 7 pairs ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. దేంట్లో ఇంట్లో ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఫస్ట్ దాంట్లోనే ఉంది, మిగతా అన్నింటిలోని రాంగ్ ఉంది. ఓకే, సో అక్కడే క్రాస్ అయిపోయింది. అది కాకుండా ఇంకేం ఇచ్చారు? ట్రూ రిబ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ డార్సల్లీ టు వర్టిబుల్ కాలమ్ అండ్ వెంట్రల్లీ టు ద స్టర్న్. ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. క్లియర్? సరేనా? ఈజీగా ఉన్నాయి కదా క్వశ్చన్స్. ఇందులో క్వశ్చన్స్ మీకు ఈజీగానే వస్తాయి, పెద్ద టఫ్ గా రావు. సో నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, అది అన్నమాట. ఈ చాప్టర్ నుంచి కంపారిటివ్ గా క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్. ద జాయింట్ బిట్వీన్ అట్లస్ అండ్ యాక్సిస్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్. The joint between atlas and axis is a type of. Okay,
పదండి. The joint between atlas and axis is a type of. ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ ఇది? ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ ఇది? ఫైబ్రసా, కార్టిలేజినస్, సినోవియలా, ఏది? ఆప్షన్ సి అంటున్నారు. ఇంకా డి అంట, సాడల్ జాయింట్ అంట. ఆహా. అయింది నందిని, ఆ క్వశ్చన్ అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సి, ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. సైనోవియల్ జాయింట్, అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. సైనోవియల్ జాయింట్. ఇప్పుడు సైనోవియల్ జాయింట్ లో ఏ టైప్ అది? సైనోవియల్ జాయింట్ లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. అట్లస్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, సైనోవియల్ జాయింట్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ అమ్మా అది? ఇఫ్ ద సైనోవియల్ జాయింట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ దట్ యు టెలింగ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో సైనోవియల్ జాయింట్ లో ఎలాంటి టైప్ చెప్పండి. సాడల్ జాయింట్స్ ఉన్నది, గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఉన్నది. ఆ ఏమిటి? ఎలాంటిది? ఎలిప్సాయిడ్ జాయింట్ ఉంది, పివట్ జాయింట్. వెరీ గుడ్, నందిని చెప్పారు. పూజిత, సుహర్షిత, వెరీ గుడ్. అఖిల, వెరీ గుడ్, ఫైన్, వెరీ గుడ్, ఓకే. సో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ ఇది? ఇట్స్ అ పివట్ జాయింట్. పివట్ జాయింట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఇలా ఒక బోన్ మీద నుండి కింద నుంచి ఇలా ఒకటి వచ్చి ఇది ఇలాగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇలాగా మూవ్ అవుతుంది పివట్ జాయింట్ అనేది, ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, అది అన్నమాట. పదండి నెక్స్ట్ వెళ్దాం. నేమ్ ద అయాన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అన్మాస్కింగ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సైట్స్ ఫర్ మయోసిన్ ఫర్ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ యాక్టివిటీ డ్యూరింగ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని, మనకు అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ వరీ, ఈజీ క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, సరే. అందరు క్లియర్ గా చెప్పేస్తున్నారు కాల్షియం. ఓకే, అందరికి మంచి టైం ఇస్తున్నాను నేను ఆన్సర్ చేయడానికి. సో అందరూ ఆన్సర్ చేయండి, ఓకేనా? అది అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as. ఏమవుతున్నది అంటే, ఒకసారి కాంట్రాక్షన్ అవుతున్నది, మళ్ళీ రిలాక్సేషన్ అవుతున్నది కదా. ఓకే, మళ్ళీ ఒక రిలాక్సేషన్ కి కాంట్రాక్షన్ కి ఏమవుతుందో ఒక కొంచెం చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. దిర్ ఇస్ అ స్మాల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ అనదర్ కాంట్రాక్షన్. కొంచెం సేపు రిలాక్స్ అవుతుంది మజిల్, కానీ ఆ గ్యాప్ లేకుండా మళ్ళీ వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి కాంట్రాక్షన్, ఏమవుతుందంటే మజిల్ అనేది గడి గడికి ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. కొట్టుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు వాట్? ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? మజిల్ ఫెటీగ్ అవుతుంది. ఇంకా కాంట్రాక్షన్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు జరిగిపోతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టెటనస్. టెటనస్ ఎక్కువగా అలాగే జరుగుతుంది. ఆప్షన్ బి వెరీ కరెక్ట్, అందరూ కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. టెటనస్ లో ఎక్కువగా అలాగే జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది టెటనస్ కాదు కదా, టెటానీ కదా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఇజంట్ ఇట్? అవునా కదా, ఇది టెటానీ అవుతుంది కదా. టెటనస్ అంటే వేరే ఇంజెక్షన్, వేరేది కదా, ఇజంట్ ఇట్? ఐ థింక్ ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇక్కడ. టెటనస్ లో అవుతుందా టెటానీలో అవుతుందా అనేసి. టెటనస్ ఏనా? టెటనీ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ అనుకుంటా. టెటనీ అంటే మీకు యాక్చువల్ గా మజిల్స్ కంటిన్యూస్ ఏమవుతాయి? ఇర్రెగ్యులర్ కాంట్రాక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో ఐ థింక్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్. ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ కరెక్షన్, ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, ఆగండి. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఓకే.
ఓకే. ఐ థింక్ కరెక్ట్ గానే ఉంది అది. బట్ ఐ థింక్ టెటనీ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. బోత్ ఆర్ ఎ లిటిల్ బిట్ సిమిలర్ ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ ఎ లిటిల్ బిట్ సిమిలర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ అ మినిట్ ఆగండి. ఆ! జస్ట్ అ మినిట్. ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు ఆన్సర్ కూడా చేశారు. టెటనస్ అండ్ టెటనీ బోత్ ఆర్ సేమ్ అంట. కాదు, కాదు, కాదు. నో సార్, ఇట్స్ టెటనస్. మీరు మమ్మల్ని కన్‌ఫ్యూజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు సార్. ఓకే. ఓకే. డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు ఇది మాత్రం టెటనస్ కరెక్ట్. సక్సెసివ్ స్టిమ్యులై అనేది వస్తున్నది. సక్సెసివ్ స్టిమ్యులై దేని వల్ల వస్తున్నదంటే ఒక టాక్సిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే. టాక్సిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. దేనివల్ల? క్లాస్ట్రీడియం. ఇది మనం చాప్టర్ లో లేదు. పాత క్వశ్చన్ అందుకు. క్లాస్ట్రీడియం టెటనీ. క్లాస్ట్రీడియం టెటనీ అనే ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అది టెటనస్ అనే డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. దాంట్లో అది ఒక టాక్సిన్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల కంటిన్యూస్ గా మజిల్ అనేది స్టిమ్యులస్ దొరుకుతూ అలాగా మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. అది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే బేసిక్ గా దీంట్లో ఏమవుతున్నది అంటే మనకు కంటిన్యూస్ మజిల్ స్పాజం అవుతున్నది. కంటిన్యూస్ మజిల్ స్పాజం అనేది జరుగుతున్నది. ఓకే. అదే మన డిఫరెన్స్ గా ఇన్ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ వి సీ టెటనీ. టెటనీ అనేది ఏంటి? టెటనీ దేని వల్ల అవుతున్నది? ఆల్రెడీ ఒక చాట్ సెక్షన్ చెప్పారు. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కాల్షియం. కాల్షియం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతున్నది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఇర్రెగ్యులర్ గా జరుగుతున్నది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఏమవుతున్నది? ఇట్ బికమ్స్ ఇర్రెగ్యులర్. అది కాకుండా మీ కంట్రోల్లో లేకుండా అవుతుంది. అండ్ ఎక్కువగా ఎక్కడ అవుతుంది? హ్యాండ్స్ ఇంకా ఫీట్ లోనే అవుతుంది. హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్. ఎక్కువగా చేతులలోని కాళ్ళలోని. చేతులు ఇలా ముడుచుకుపోయినట్టు అయిపోతాయి అనమాట. చేతులు ఇలాగా ముడుచుకుపోయినట్టు అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ ఏదైతే టెటనస్ ఉన్నదో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ. ఆల్ ఓవర్ బాడీ. అర్థమైందా? అది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైడ్ కాంట్రాక్షన్. ఎస్, ఎస్. ఓకే. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెటనస్ అండ్ టెటానీ. సో ఆన్సర్ మనకి టెటనస్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఆన్సర్ ఇస్ టెటనస్. ఓకే. టెటనీ కాదు, టెటనిమ్ అనేది మారుతుంది అనమాట. ఓకే. క్లియర్? ఓకే. పదండి. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ మనకి. ఇక్కడ వరకు ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు. బిడ్డల్లారా ఇక్కడ వరకు ఎలాంటి డౌట్ లేదు. ఓకే. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. Which of the following is not a function of skeletal system? Which of the following is not a function of skeletal system? పదండి. Which of the following is not a function of skeletal system? ఏసి బోల్డ్ చెప్తున్నారు. సరే పదండి. వన్ బై వన్ దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. బోల్డ్ మంది సి చెప్తున్నారు, కొంతమంది ఏ అని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఆన్సర్ ఏనా సీనా? కొంతమంది ఏ అంటున్నారు, కొంతమంది సి అంటున్నారు. అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది లోకోమోషన్. లోకోమోషన్ అయితే కరెక్టే. దీంట్లో ఎలాంటి రాంగ్ ప్రాబ్లం లేదు. మనకు నాట్ ఎ ఫంక్షన్, ఏది ఫంక్షన్ కాదని అడుగుతున్నారు. బాడీ హీట్ అని బాడీ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా? బాడీ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా? లేదు, చేయదు. సో రాంగ్. ఓకే. మినరల్ స్టోర్ చేస్తుంది. కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ మినరల్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కదా. లాస్ట్ లో వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోసైట్స్. ఎరిథ్రోసైట్స్ ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది? రెడ్ బోన్ మ్యారో. రెడ్ బోన్ మ్యారో. అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్. ఓకే. సో ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. ఆప్షన్ సి. అర్థమైందా? సార్ టెటనీ అంటే కంటిన్యూడ్ కాంట్రాక్షన్స్ లీడింగ్ టు ర్యాపిడ్ స్పాజమ్ సార్. టెటనస్ అంటే బ్యాక్టీరియం డిసీజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లాక్జా, పెయిన్ఫుల్ మజిల్ స్పాజమ్. కరెక్ట్, కరెక్ట్ నందిని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేయండి. సో ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. ఆప్షన్ ఏ అవ్వదు.
ఆప్షన్ ఏ అవ్వదు. ఎరిథ్రోసైట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, రెడ్ బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం? ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోసైట్స్ ఇన్ ద రెడ్ బోన్ మ్యారో ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎరిథ్రోపోయసిస్. ఎరిథ్రోపోయసిస్. ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? ఎరిథ్రోపాయిటిన్ హార్మోన్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? దీన్ని చేసే ఎరిథ్రోపాయిసిస్ చేపించడానికి ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎరిథ్రోపాయిటిన్. ఈ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ లొకేషన్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? సైట్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఏమిటి? సైట్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నది? ఇది ఈ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నది? దేని నుంచి అయితే యాక్చువల్గా రెడ్ బోన్ మ్యారోలో ఎరిథ్రోపాయిసిస్ అంటే ఆర్బిసిస్ ది ప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నది. వాట్ ఈస్ దట్ సైట్ ఆఫ్ రిలీజ్? వెరీ గుడ్, కార్తీక్ ఆల్రెడీ వెంటనే చెప్పారు, కిడ్నీ. వెరీ గుడ్, కిడ్నీస్. ఓకే, మన కిడ్నీలో ఎక్కడ జూస్టా గ్లామరులార్ అపారటస్, జేజీ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అడినల్ గ్లాండ్ కాదమ్మా, అడినల్ గ్లాండ్ కాదు, జేజీ సెల్స్ ఇంకా డిసిటి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్పారు? అది నాని చెప్పారు. జేజీ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, జూస్టా గ్లామరులార్ అపారటస్ సెల్స్ అండ్ డిసిటి ఏవైతే ఉన్నాయో, అక్కడ ఆ ఏరియాలోని ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది? వెళ్ళి రెడ్ బోన్ మ్యారోలో ఎరిథ్రోపాయిసిస్ ని ట్రిగర్ చేస్తుంది. వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ద జూస్టాగ్లామరులార్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, లేదంటే జూస్టాగ్లామరులార్ అపారటస్ ఏదైతే ఉందో, అది బ్లడ్ లో ఏదైతే ఫ్లో ఇంకా ప్రెషర్ నడుస్తున్నదో దాన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. దానివల్ల బ్లడ్ లో ఉన్న సెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే, ఆర్బిసిస్ నార్మల్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే, నార్మల్ రేంజ్ కన్నాను, ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ which will go to the red bone marrow and trigger the production of RBCs, which is known as erythropoiesis. అర్థమైందా? ఓకే, క్లియర్? పదండి నెక్స్ట్, విల్ స్టడీ నెక్స్ట్ నౌ. నెక్స్ట్ చదువుకుందాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ ఇస్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ కెన్ బి బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్. స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ కెన్ బి బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్. Sliding filament theory is best explained as. When myofilaments slide past each other, actin filaments shorten while myosin filaments do not shorten. Sliding filament theory can be best explained ante, when myofilaments slide past each other, actin filaments shorten, myosin filaments do not shorten. Actin and myosin filaments shorten and slide past each other anta. Actin myofilaments do not shorten but rather slide past each other. ఇలాంటి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి. చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అందరూ ఏ అని చెప్తున్నారు ఆన్సర్? చెప్పండి, అన్ని చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి, బాగుందా? ఓకే, సరే. అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ అందరూ ఏం చెప్తున్నారు? దీనికి ఆన్సర్ ఏ అని చెప్తున్నారు. వెన్ మయోఫిలమెంట్స్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ షార్టన్ వైల్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ డు నాట్ షార్టన్ అంటున్నారు కదా. ఇది రాంగ్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఎందుకంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే, మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో, ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చూస్తామో రెండు సార్కోమియర్స్ మధ్యన, ఓకే, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మధ్యలో మనకి మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. మధ్యలో మనకి మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఏదైతే ఏరియా ఉందో దీన్ని మనం ఏ జోన్ అంటాం. దీన్ని యానోసోట్రాపిక్ బ్యాండ్, దీన్ని ఐసోట్రాపిక్ బ్యాండ్ అంటాం కదా. ఇది జెడ్ లైన్, ఇది జెడ్ లైన్. ఇప్పుడు జెడ్ లైన్స్ రెండు ఒక దగ్గరకు వస్తాయి. ఓకే, ఇట్స్ మూవింగ్ దిస్ సైడ్. సరే, అలా అవుతున్నది బాగుంది.
అలాంటప్పుడు యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఎప్పుడు షార్ట్ అవ్వవు, మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ షార్ట్ అవ్వవు. దే స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ బట్ దే డు నాట్ షార్టెన్, బట్ ద బ్యాండ్ విల్ షార్టెన్. ఈ ఐసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఐసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో అది షార్ట్ అవుతుంది. ఐసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అవి రెండు పక్కల నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ విల్ గెట్ షార్టెన్. సో ద ఐ బ్యాండ్ విల్ షార్టెన్, బ్యాండ్ అనేది షార్ట్ అవుతుంది, ఫిలమెంట్ షార్ట్ అవ్వవు. సో అందుకే రాంగ్ చెప్తున్నారు మీరు ఎవరైతే ఏ చెప్తున్నారో. ఓకే, దాని తర్వాత ఏ బ్యాండ్ చూసుకున్నట్లయితే రిమైన్స్ సేమ్. ఏ బ్యాండ్ అనేది మారదు, రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, అది అన్నమాట. సో అందుకే ఆప్షన్ ఏ అనేది రాంగ్ అవుతుంది. యాక్టిన్ షార్టన్ అండ్ స్లైడ్ పాస్ట్ కూడా రాంగ్. యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ డు నాట్ షార్టన్ బట్ రాదర్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్. స్లైడ్ పాస్, దే స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్, ఇలా వచ్చి వెళ్తాయి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా అందరికీను? బి అంటే అందరూ టొమాటో పప్పులో లెగ్ వేసాము అంట. ఓకే, సో when myofilaments slide past each other, myosin filaments shorten while actin filaments do not shorten. ఇది రాంగ్. ఓకే, ఏది షార్టన్ అవ్వట్లేదు. బ్యాండ్ అని అడిగితే షార్టన్ అవుతున్నది, కాకపోతే మిగతా ఏవి షార్ట్, ఫిలమెంట్స్ అనేవి షార్ట్ అవ్వవు. ఇది అందరికీ అర్థమైందా ఈ విషయం? సో ఇలాంటి అంటే మనకి ఇలాగా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతారు, మనకి తెలుసు యాక్చువల్ గాను. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో. బట్ మనం ఆ బ్యాండ్ కి ఇంకా ఫిలమెంట్ కి డిఫరెన్స్ చేయడం మర్చిపోతాం. ఐ అగ్రీ, మీరు ఏదైతే ఈ బ్లూ బ్యాండ్ చూస్తున్నారో దిస్ ఇస్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్, దిస్ ఇస్ ది యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది మయోసిన్ ఫిలమెంట్. కరెక్టే, ఏ బ్యాండ్ లో యాక్టిన్ ఉంది, ఈ బ్యాండ్ లో మయోసిన్ ఉన్నది, కరెక్టే. ఓకే, ఏ బ్యాండ్ లో మయోసిన్ ఉంది, ఐ బ్యాండ్ లో యాక్టిన్ ఉంది, కరెక్టే. బట్ ఆ ఫిలమెంట్స్ షార్ట్ అని అవ్వవు. ఓకే, అర్థమైందా? సో తప్పులు చేయకండి, ఇలాంటి తప్పులు చేయకండి. నెక్స్ట్, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సైనోవియల్ జాయింట్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఇస్. పదండి. అందరికీ అర్థం కాలేదంట, అందరికీ అర్థం కాలేదా? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకాను? ఇంకా ఎవరికి డౌట్ ఉన్నది ఈ క్వశ్చన్ లో? ఈ క్వశ్చన్ లో ఎవరికి డౌట్ వస్తున్నది? జస్ట్ అ మినిట్. ఈ క్వశ్చన్ లో ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? అందరికీ క్లియర్ అయిందా లేదా? పదండి. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ సైనోవియల్ జాయింట్. సైనోవియల్ జాయింట్ ది ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఏంటి? ఫ్లూయిడ్ కార్టిలేజ్ బిట్వీన్ టూ బోన్స్, లిమిటెడ్ మూమెంట్స్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం మనం? కార్టిలేజినస్ జాయింట్ అంటాం. సో ఇది రాంగ్, దిస్ ఇస్ రాంగ్ కదా. అదేం పర్లేదమ్మా నందిని, దట్స్ ఫైన్. సార్ ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేసే క్వశ్చన్స్ కి ఒక యూట్యూబ్ షార్ట్ లాగా వీడియో చేయండి సార్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఓకే, డన్ డన్, మంచి ఐడియా ఇచ్చారు మీరు కూడా. ఓకే అమ్మా, ఐ విల్ డూ దట్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి కొంచెం యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అనేవి చేద్దాం. కరెక్ట్, చేద్దాం. ఓకే, రైట్, పదండి. సో గోయింగ్ ఫర్దర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ బిట్వీన్ టూ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్స్ కుషన్ స్కల్ బోన్స్. రాంగ్. ఓకే, ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉండదు స్కల్ బోన్స్ మధ్య, ఎందుకు? ఫైబ్రస్ జాయింట్. దిస్ ఇస్ కార్టిలేజినస్ జాయింట్, దిస్ ఇస్ fibrous joint. Okay, fluid filled synovial cavity between two bones, that is atlas and axis. Correct, synovial joint ఇది. synovial joint లో కూడా pivot joint కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. limb filled between two bones, limited movement, gliding joints అంటున్నారు, రాంగ్. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓకే, సరే. ఈ క్వశ్చన్ అందరికీ క్లియరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్ గివ్స్ ద కరెక్ట్ నంబర్? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్ గివ్స్ ద కరెక్ట్ నంబర్? Which one of the following item gives correct number? Floating ribs in humans, amino acids found in proteins, cervical vertebrae in humans, none of the above.
లిమిటింగ్ మూమెంట్ అంటే కార్టిలేజినస్ కదా, కరెక్టే అమ్మా. చెప్పండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్ గివ్స్ కరెక్ట్ నంబర్? ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అన్ని కరెక్టేనా? అవునా? ఎంత బాగా చెప్తున్నారు అందరూ. నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అంట, అన్ని కరెక్టే అంట. ఓకే సరే. ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అనేది కరెక్ట్. మన దగ్గర 11th అండ్ 12th పేర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ కాబట్టి ఓకే కరెక్టే. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సరిపోయింది. అమైనో యాసిడ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్ 16 20? దేర్ ఆర్ 20 కదా. ఎన్ని అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి? అమైనో యాసిడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. 20 కాదా? అందరూ ఎలాగబ్బా మీరు తప్పులు చేస్తున్నారు. సో ఇవి 2 పేర్స్ కాబట్టి 4. ఇది 20, 16 కాదు. సో ఇది రాంగ్. సర్వైకల్ వర్టిబ్రే 8 కాదు. దేర్ ఆర్ 7 సర్వైకల్ వర్టిబ్రే. అవునా కాదా? సర్వైకల్ వర్టిబ్రే ఎన్ని ఉన్నాయిరా బాబు? ఎన్ని ఉన్నాయబ్బా చెప్పండి అమ్మా. సర్వైకల్ వర్టిబ్రే ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? 7 ఉన్నాయి కదా. సో 8 ఉంటే రాంగ్, ఇది రాంగ్. సో నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అవ్వదు, ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. సో మీరు అందరికందరూ తొందరగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు బాగా చాలా మంది. ఆప్షన్ సి అని ఒక నిమిషం. చాలా మంది తప్పులు చేస్తున్నారు ఆన్సర్స్ లోనమ్మా. మీరు తొందరపడి ఆన్సర్ చేయకండి చెప్తున్నాను. తొందరపడి ఆన్సర్ చేయకండి. నేను మీకు టైం ఇస్తున్నానా లేదా చెప్పండి. ఫ్రీగా టైం ఇస్తున్నా. హాయిగా ఆన్సర్ పంపించవచ్చు మీరు. ఓకే. ఏది కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నారు మీరు లేదంటే కదా. నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అంటే ఏది కరెక్ట్ కాదనుకున్నారు మీరు. అవునా కదా? ఫ్లోటింగ్ పేర్స్ 2 పేర్ కదా అనుకొని డి అన్నాను సార్. 2 పేర్స్ అంటే 4 రిప్స్ వస్తాయి సార్. మిస్టేక్. అవును. క్వశ్చన్ సరిగ్గా చూడలేదు. సో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే తప్పులు చేశారో వాళ్ళు ఐదర్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా చూడలేదు, లేదంటే ఆప్షన్స్ సరిగ్గా చదవలేదు. ఐదర్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ గా క్వశ్చన్ చదవలేదు ఆర్ ఆప్షన్ సరిగ్గా చదవలేదు. ఇవి రెండు సరిగ్గా తప్పులు చేస్తున్నారు. సో మనం ఏం చేస్తాం ఎప్పుడైనాను, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాగా చదవాలి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్ గివ్స్ కరెక్ట్ నంబర్? కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు మనకి. ఏది కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్ అంటే 4 అంటే 4 కాదు, రెండే పేర్స్ ఉన్నాయి కదా. 11th 12th 4 ఎలా అవుతుంది అనుకోకుండా 11th 12th లో రెండేసి ఉంటాయి కాబట్టి టోటల్ 4 ఉంటుంది. ఓకే. మిగతా రెండు రాంగ్. అమైనో యాసిడ్ 16 ఉండవు, 20 ఉంటాయి. సర్వైకల్ వర్టిబ్రే 8 ఉండవు, 7 ఉంటాయి. సో అక్కడ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ సరిపోయింది. ఓకే. అర్థమైందా? సో స్లోగా చూసుకొని ఆన్సర్ చేయండి. తప్పులు చేస్తున్నాం మనం. ఇందాక కూడా అదే తప్పు చేసాం. ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఎలా తప్పు చేయొచ్చో తెలుసా? మనం సరిగ్గా క్వశ్చన్ చదవకుండా. సగం క్వశ్చన్లు మనకు వస్తాయి. ఎగ్జామ్ లో మీ నీట్ లో ఎప్పుడైతే వెళ్తారో లేదంటే ఎంసెట్ లో వెళ్తారో ఓకే. ఒక విషయం ఎప్పుడు ఏంటంటే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 100% క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ 70 to 80% క్వశ్చన్స్ అందరి స్టూడెంట్స్ కి వచ్చు. ఓకే. అందరికీ వచ్చు. అబవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా 80% క్వశ్చన్స్ వరకు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఇఫ్ దే రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ప్రాపర్లీ. ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు అన్నది కరెక్ట్ గా స్లోగా చూసి ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే. అంటే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి మీకు మీ దగ్గర 1 to 1.5 minute ఉంది. ఆ 1 to 1.5 minute మీరు 100% కాన్సన్ట్రేషన్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఆన్సర్ మీద ఉండాలి. మెల్లిగా చదవాలి. ఓకే. టెన్షన్ లేకుండా, తొందర లేకుండా. అది రైట్. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ anatomically correct? In human body, which of the following is anatomically correct? Similar kind of question. Okay. Similar kind of question. Option A అని పెడుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. సో ఫ్లోటింగ్ రేబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండు పేర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే అనుకున్నాం 11th. కాలర్ బోన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి?
రెండు పేర్సే ఉండవు, రెండే ఉంటాయి అంతే. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 కాలర్ బోన్స్, 2 క్లావికల్స్. కాలర్ బోన్ అంటే క్లావికల్స్ రెండే ఉంటాయి, ఇటు పక్క ఒకటి ఇటు పక్క ఒకటి, అది అన్నమాట. సలైవరీ గ్లాండ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 సలైవరీ గ్లాండ్ ఉంటాయి, 2 పేర్స్ లో ఉంటాయి, ఒకటి సింగిల్ గా ఉంటుంది. సో ఇది రాంగ్, ఇది ఒకటే కరెక్ట్, ఈ రెండు రాంగ్. సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఎలాగో అవ్వదు, ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది. మన దగ్గర 3 సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, పారోటిడ్ గ్లాండ్, సబ్మాండిబులర్, సబ్లింగ్వల్. సబ్లింగ్వల్ ఒకటే ఉంటుంది, సబ్మాండిబులర్ పారోటిడ్ పేర్స్ లో ఉంటాయి కదా, కరెక్ట్. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆప్షన్ ఏ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్ ఆఫ్ స్కెలెటల్ మజిల్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏటీపీఎస్ యాక్టివిటీ ఇస్. దేనికి ఏటీపీఎస్ యాక్టివిటీ ఉంది ప్రోటీన్స్ లో? కాలర్ బోన్, వన్ పేర్, కరెక్ట్. కాలర్ బోన్ వన్ పేర్ అంటున్నారు, కొన్ని అలాగే రాసేద్దాం. అందరూ వన్ పేర్ అంటున్నారు. ఇది కాలర్ బోన్ అనేది ఒక పేర్ ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్, రెండన్నా ఒకటన్నా ఒకటే, రెండు కాలర్ బోన్ అన్నా ఒకటే. పదండి, టు ద కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్ ఆఫ్ స్కెలెటల్ మజిల్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏటీపీఎస్ యాక్టివిటీ అంటే ఏది? మయోసిన్ ప్రోటీన్. మయోసిన్ హెడ్ ఏదైతే ఉందో, మయోసిన్ హెడ్ ఏదైతే ఉందో, హెడ్ లో ఏటీపీఎస్ ఎంజైమ్ అనేది ఉంటుంది, అక్కడ ఏటీపీఎస్ యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది. కరెక్టేనా? C7T12L5S1C1 మొత్తం ఫార్ములా చెప్పేస్తున్నారు నిందని. ఓకే, వర్టిబ్రే ఫార్ములా చెప్పేస్తున్నారు. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ అ స్టిమ్యులస్ several times greater than the threshold stimulus is provided to a muscle fiber, it will. మజిల్ ఫైబర్స్ ఏవైనా స్టిమ్యులస్ తో పనిచేస్తాయి. మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే దెర్ ఇస్ అ జంక్షన్ నోన్ యాజ్ న్యూరోమస్కులార్ జంక్షన్. ఆ న్యూరోమస్కులార్ జంక్షన్ దగ్గర ఒక మోటార్ న్యూరాన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, సిగ్నల్ ని తీసుకొని వస్తున్నది. తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు చాలా రెగ్యులర్ గా అలా థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ ఇచ్చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, ఒకసారి ఎక్కువ అవసరం కన్నా ఎక్కువ స్టిమ్యులస్ ఇచ్చేసినా కూడాను మజిల్ అనేది మజిల్ అనేది సేమ్ సేమ్ ఫోర్స్ తోటి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. నేను నీకు 100 టైమ్స్ చెప్పాను, మజిల్ కి నేను 100 టైమ్స్ చెప్పినా, ఒకసారి చెప్పినా దాని దగ్గర ఉన్న టైమింగ్ ఎంత కాంట్రాక్ట్ అవడం కోసం, దాని దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎంత కాంట్రాక్ట్ అవడం కోసం. మరి నేను 100 టైమ్స్ చెప్పినా, 1000 టైమ్స్ చెప్పినా, ఒక్కసారి చెప్పినా అది అంతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అదే ఫోర్స్ తో కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, అంతే టైం తీసుకుని కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్. ఒక స్టిమ్యులస్ కు థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ అంటే ఎంత స్టిమ్యులస్ అవసరం అంత అనమాట. దానికన్నా ఎక్కువ స్టిమ్యులస్ ఇచ్చినా కూడా, చాలా ఎక్కువ ట్రిగర్ చేసినా కూడా మజిల్స్ అంతవరకు కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, సేమ్ ఫోర్స్ తో కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. అది అన్నమాట. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఫుల్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, డీప్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. క్లియర్? అర్థమైందా అందరికి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అందరికి ఇక్కడ వరకు అర్థం అవుతున్నాయా క్వశ్చన్స్? క్వశ్చన్స్ అందరికి క్లియర్ గా అర్థం అవుతున్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదమ్మా ఇంకా ఫుడ్ తినలేదు, మీ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ తింటాను. చెప్పండి. అవును, అందరికీ తెలుసు కదా, ఈవినింగ్ 7 o'clock కి, ఈవినింగ్ 7 PM కి మన వేదాంతో నీట్ తెలుగు ఛానల్లో సెషన్ ఉంది. దేంట్లో అయితే నేను మీకు నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేర్పించబోతున్నాను. నోట్స్ అనేవి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేర్పించబోతున్నాను at 7 PM టుడే ఇన్ నీట్ తెలుగు ఛానల్, వేదాంతో నీట్ తెలుగులో. సో అందరూ డెఫినెట్ గా వచ్చి అటెండ్ అవ్వండి. ఇది నేను లైవ్ గానే చేస్తున్నాను, రికార్డెడ్ ఏం కాదు. ఇట్ విల్ బి అ లైవ్ సెషన్. జస్ట్ అ మినిట్, దిస్ ఇస్ అ లైవ్ సెషన్. దిస్ ఇస్ అ లైవ్ సెషన్. ఎందుకంటే ఇక మీకు ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి, ఇప్పటి నుంచే మీరు మంచి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అంటే
ఇట్ విల్ బి రియల్లీ యూస్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ది ఎగ్జామ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే అనమాట. అది కాకుండా మీకు ఐపీఈలో కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీరు ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఇస్తున్నారు అంటే. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వచ్చి అటెండ్ అవ్వండి. ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ గురించి నాకు నిజంగా ఐడియా లేదమ్మా. దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ టు మ్యామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు మ్యామ్ ని అడగాలి దాని గురించి. ఓకే, పర్లేదమ్మా పర్లేదు, నాకు అలవాటు. ఐ విల్ హ్యాండిల్ ఇట్. 6:30 క్లాస్ ఇవ్వాలి లేదు, మీకు క్లాసు రేపు మార్నింగ్ ఇంకో క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది చాలా పెద్ద టాపిక్. సో నేను ఇవాళ ఈవినింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కంప్లీట్ అవ్వదు, సగం సగం అయిపోయి ఉండిపోతుంది. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఐ టేక్ క్లాస్ టుమారో మార్నింగ్. రేపు మార్నింగ్ అందరూ 12 PM కి అందరూ రెడీగా ఉండండి. రేపు ఆఫ్టర్నూన్ 12 PM. ఓకే, రేపు ఆఫ్టర్నూన్ 12 PM కి అందరూ రెడీగా ఉండండి. 12 PM కి అందరూ రేపు రెడీగా ఉండండి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది తీసుకుంటాను. అర్థమైందా? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది రేపు ఆఫ్టర్నూన్ 12 PM అందరూ రెడీగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఒక స్ట్రెచ్ లో మనకి కంప్లీట్ అవ్వదు. సెషన్ లింక్ అనేది మీకు వేరేగానే వచ్చేస్తుంది. డోంట్ వరీ, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ డిలే డెఫినెట్లీ ట్రై టు కమ్ టు ద సెషన్. అర్థమైందా? ఓకేనా? క్లియరా? ఇవాళ 7 PM కి మీ నోట్స్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నేను చెప్తాను. ఓకే, అది నెక్స్ట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ సెసమాయిడ్ బోన్. ఇవన్నీ కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనిపించవచ్చు, బట్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం బెటర్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. పదండి, ముందు మీ సిలబస్ లో ఇదన్నీ ఉండేవి అనమాట. అందుకు కాంపాక్ట్ బోను, సెసమాయిడ్ బోను, స్పంజీ బోను అనేసి. సో అందుకే ఇవాళ ఈవినింగ్ ఒక గైడెన్స్ సెషన్ ఉంది, మీకు నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అది లైవ్ ఉంటుంది, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, పదండి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ సెసమాయిడ్ బోన్? వాట్ ఈస్ అ సెసమాయిడ్ బోన్? బేసికలీ ఏదైతే బోను మజిల్స్ మధ్యలో ఉంటుందో, ఏదైతే బోను బిట్వీన్ మజిల్స్ ఆర్ టెండాన్స్, ఒక మజిల్ ఇంకా టెండాన్ మధ్యలో ఉంటుందో దాన్ని మనం సెసమాయిడ్ బోన్ అంటాం. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సెసమాయిడ్ బోన్ ఇస్ ప్యాటెలా. ఏదైతే ప్యాటెలా బోన్ ఉన్నదో చూడండి, మీదన మనది ఇది ఫీమర్, దిస్ ఇస్ ఫీమర్, దిస్ ఇస్ టిబియా ఫిబులా. ఓకే, మధ్యలో ఏదైతే మనది నీ ఉన్నదో, నీ దగ్గర సెసమాయిడ్ బోన్ ఒకటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ప్యాటెల్లా. సో దీన్ని మనం నీ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటాం? నీ క్యాప్ అని కూడా అంటాం. వి కాల్ దిస్ బోన్ యాజ్ ద నీ క్యాప్. వి కాల్ దిస్ బోన్ యాజ్ ద నీ క్యాప్. ఓకే, జస్ట్ మినిట్. అది అన్నమాట. అర్థమైందా? జస్ట్ మినిట్. ఓకే, పదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద గివెన్ ఫిగర్? పదండి, లెట్స్ డూ దిస్ వన్. అందరికీ క్వశ్చన్ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నదో లేదో కన్ఫర్మ్ చేయండి. అందరికీ క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నదో లేదో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ చేయండి. క్లియర్ కనిపిస్తున్నదా అందరికి? పదండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ అబౌట్ గివెన్ ఫిగర్? ద లెంత్ ఆఫ్ ద థిక్ అండ్ థిన్ మయోఫిలమెంట్స్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. నేను ఎంతో చెప్పాను, లెంత్ ఫిలమెంట్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. సో రాంగ్. మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ అడుగుతున్నారు, ఇన్కరెక్ట్ అడగట్లేదు. సో కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు, ఫస్ట్ అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. దాని తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ ద థిక్ అండ్ థిన్ మయోఫిలమెంట్స్ హ్యాస్ చేంజ్ అవ్వదు.
Length of both anisotropic and isotropic band has changed. Anisotropic band ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఐసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో రాంగ్. The myosin cross bridges move on the surface of the actin of the thick and thin myofilaments side past each other. This is the correct option. Option C is correct. Okay. Okay. ఏంటి? The myosin cross bridges move on the surface of actin and thin and thick myofilaments slide past each other. Okay. Slide past అవుతుంది. ఇలాగా slide past అవుతుంది. ఓకే, కరెక్ట్. అది అనమాట. సో ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది. ఆప్షన్ డి రాంగ్. లెంత్ ఆఫ్ ద సార్కోమియర్ రిమైన్స్ సేమ్ అనేది రాంగ్. ఓకే, క్లియర్ ఈ క్వశ్చన్ అందరికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? The skeletal muscles appear striated due to the presence of two characteristic proteins in the alternative light and dark bands. Okay, which of the following is a correct match of the protein with its light refractive property and color? అవును, ఏదో ఇంటర్నెట్ ది కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందమ్మా. ఐ థింక్ ఇట్స్ రీకనెక్టెడ్ నౌ. సార్ చెక్ చేసుకొని చెప్పండి నాకు. హలో హలో, ఇంటర్నెట్ ఏదో కనెక్షన్ ది ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఇంకేం లేదు. డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా? ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే అంటున్నారు. ఓకే, ఫైన్. సరే చూడండి అందరూ. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మయోసిన్, మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇంపార్ట్ చేయదు, డార్క్ కలర్ ఇంపార్ట్ చేస్తుంది. సో యానోసోట్రాపిక్ కరెక్టే, కానీ లైట్ కాదు కాబట్టి ఇది రాంగ్. యాక్టిన్ అనేది డార్క్ అని చేయదు, లైట్ అని చేస్తుంది. యానోసోట్రాపిక్ కూడా కాదు, సో రాంగ్. మయోసిన్. ఓకే. డ్యూరింగ్ మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ occur? Just a minute. Some issues are going on, Amma. Don't worry. I'm trying to sort them out. Again and again, problem అనేది అవుతున్నది, ఏదో డిస్కనెక్ట్ అవుతున్నది. ఐ థింక్ సో. జస్ట్ అ మినిట్, కొంచెం ట్రై చేద్దాం. లెట్ us try to sort it out a little bit. Just a minute. Just a minute. అసలు రావట్లేదు, ఐ నో దట్. I know. ఆప్షన్ సి అంటున్నారు. ఒక్క నిమిషం అండి.
ఏదో ఇష్యూ అయింది ఇవాళ, తలనొప్పి అవుతున్నది. వాయిస్ క్లియర్ లేదు, ఏదో ప్రాబ్లం వస్తున్నది ఇవాళ. ఓకే ఫైన్, ఏదో లాస్ట్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం, చూద్దాం ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వర్క్స్. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఏం పర్లేదు, ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో మనం హోంవర్క్ గా ఇచ్చేసుకుందాం. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, అర్థమైందా? అందరికీ ఇప్పుడు నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నదా అమ్మా? అందరికీ నా వాయిస్ ఇంకా క్లియర్ గా ఉందా? హలో 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 ఛాంపియన్స్, వాయిస్ క్లియరా? త్వరగా త్వరగా కన్ఫర్మ్ చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. కొంచెం ఇక్కడ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉన్నది, అది సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఇవాళ కొంచెం ఏదో ప్రాబ్లం నడుస్తున్నది, కొంచెం చూసుకొని సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాం మీరు. డోంట్ వరీ. ఓకే, అందుకే ఇవాళ నేను లాంగ్ సెషన్ పెట్టట్లేదు. ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి యాక్చువల్గా ఏదో ప్రాబ్లం నడుస్తున్నది, అందుకే నేను ఇవాళ అకాడమిక్ సెషన్ పెట్టట్లా మీకు. రేపు మార్నింగే పెడదాం అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ అనదర్ రీజన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే సరే, ఇప్పుడు అందరికీ క్లియర్ కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారో చూడండి. లెట్ us see. ఓకే, లెట్ us see this. చూడండి, డ్యూరింగ్ మస్క్యులర్ కాంట్రాక్షన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ అకర్? హెడ్ జోన్ డిసపియర్స్, ఏ బ్యాండ్ వైడన్స్. హెడ్ జోన్ అనేది డిసపియర్ అవుతున్నది, ఏ బ్యాండ్ వైడన్ అవుతున్నది అంటున్నారు, ఐ బ్యాండ్ షార్టన్ అవుతున్నది అంటున్నారు, విడ్త్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్ ఇస్ అన్ఎఫెక్టెడ్, ఎం లైన్ అండ్ జెడ్ లైన్ కమ్ క్లోజర్ అంటున్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి చూడండి. ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ ఏ బ్యాండ్ చక్కగా అలాంటిది అలాగే ఉంది, సో ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఏ బ్యాండ్ ఇస్ అన్ఎఫెక్టెడ్, అందులో డౌట్ లేదు. ఐ బ్యాండ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇలా వస్తున్నది కాబట్టి ఐ బ్యాండ్ విల్ గెట్ షార్ట్ అండ్. ఓకే, హెడ్ జోన్ ఏమవుతున్నది, దిస్ ఇస్ ద హెడ్ జోన్, దీన్నే మనం హెడ్ జోన్ అంటాం. హెడ్ జోన్ అనేది ఏమవుతున్నది, ఇట్ గెట్స్ డిసపియర్డ్. ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మీరు, దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ లో ఉన్నది హెడ్ జోన్, ఆ హెడ్ జోన్ ఏమవుతున్నది, డిసపియర్ అవుతున్నది. ఓకే, సో హెడ్ జోన్ విల్ డిసపియర్. హెడ్ జోన్ విల్ డిసపియర్ కదా, కరెక్ట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటుంది, నెక్స్ట్ ఏముంది, ఎం అండ్ జెడ్ లైన్ కమ్ క్లోజర్ అంటున్నారు. ఇజంట్ ఇట్? ఎం ఇంకా జెడ్ లైన్ దగ్గరికి వస్తున్నాయా? దిస్ ఇస్ ఎం లైన్, దిస్ ఇస్ జెడ్ లైన్. జెడ్ లైన్స్ ఎం లైన్ పక్కకు వస్తున్నాయా లేదా? జెడ్ లైన్ అనేది ఎం లైన్ పక్కకు వస్తున్నది రావట్లేదా? ఇఫ్ యు సీ హియర్, వస్తున్నదా? వస్తున్నదా? కరెక్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వి విల్ పుట్ దెమ్ యాజ్ కరెక్ట్ వన్స్? దిస్ వన్స్. ఫస్ట్ హెడ్ జోన్ అనేది డిసపియర్ అవుతున్నది, ఏ బ్యాండ్ వైడ్ అని అవ్వట్లేదు, రాంగ్. ఐ బ్యాండ్ షార్ట్ అని అవుతున్నది, విడ్త్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్ ఇస్ అన్ఎఫెక్టెడ్, ఎం లైన్ అండ్ జెడ్ లైన్ కమ్ క్లోజర్. సో ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. 1, 3, 4 and 5. అర్థమైందా? అర్థమైందా అందరికి? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆప్షన్ ఏ ఎందుకు అవుతుందో అందరికీ అర్థమైందా? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అందరికీ క్లియరా? ఓకేనా? ఎస్, అందరికీ క్లియర్ అయిపోయింది. అర్థమైంది కదా అందరికి? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ రిగార్డింగ్ ఏ, బి అండ్ సి. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ రిగార్డింగ్ ఏ, బి అండ్ సి. పదండి, ఏబిసిలోని కరెక్ట్ ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోండి.
ఏబిసిలోని కరెక్ట్ ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోండి. ఓకే అమ్మా నందిని, షూర్ ఐ విల్ డూ దట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, మన క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఐ డెఫినెట్లీ గో. ఓకే, పదండి. ఏమంటున్నారు? ఏ ట్రోపోమయోసిన్ రన్స్ క్లోజ్ టు ఎఫాక్టిన్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ లెంత్. మనకు ఒక విషయం ఏంటి తెలుసు ఇక్కడ, మస్ట్ మనం లేబులింగ్ చేసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ యూ డూ ద లేబులింగ్ హియర్, ఏ అంటే ఏంటి? ఏ ఇస్ ట్రోపోనిన్, బి ఇస్ ట్రోపోమయోసిన్. పెద్ద బ్యాండ్ ఏదైతే ఇలా చూస్తున్నారో డార్క్ కలర్ ది, ఇట్ ఇస్ ట్రోపోమయోసిన్. సి ఏమిటి? సి ఇస్ ఎఫాక్టిన్. ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న డయాగ్రామ్ ఇది, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న డయాగ్రామ్. ఎన్సీఆర్టీ లేదంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ తీస్తే దాంట్లో ఉన్న డయాగ్రామ్ ఇది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, దాంట్లో ఉంటుంది డయాగ్రామ్ మీకు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏ అనేది ఆప్షన్ రాంగ్, బి కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది. సి ఎఫాక్టిన్ పాలిమర్ ఆఫ్ మోనోమరిక్ జి యాక్టిన్ హెలికల్లీ బౌండ్ టు ఈచ్ అదర్, కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఓకేనా? కెమిస్ట్రీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇది కూడా అయిపోతున్నదమ్మా, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇంకో 5-6 minutes లో అయిపోతుంది ఈ క్లాస్ కూడా. అందరికీ సి అనే ఆప్షన్ కరెక్ట్ గా అర్థమైంది. ఓకే, ద హెడ్ జోన్ ఇన్ ద స్కెలెటల్ మజిల్ ఫైబర్ ఇస్ డ్యూ టు. ద హెడ్ జోన్ ఇన్ ద స్కెలెటల్ మజిల్ ఫైబర్, హెడ్ జోన్ దేని వల్ల వస్తున్నది? సెంట్రల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఎక్స్టెండింగ్ త్రూ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఇన్ ఏ బ్యాండ్, extension of myosin filaments in central portion of A band, absence of myofibrils in the central portion of A band, central gap between myosin filaments in A band. చెప్పండి. అగ్రికల్చర్ కౌన్సిలింగ్ మీద కొత్తగా ఒక వీడియో చేయమంటున్నారు. సరే చేద్దాం అమ్మా, డోంట్ వరీ, ఐ డూ ఇట్. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. సో ఏమవుతుంది? హెడ్ జోన్ యాక్చువల్ గా ఏమిటి? హెడ్ జోన్ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ హెడ్ జోన్ బేసికలీ? హెడ్ జోన్ అంటే ఇక్కడ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ లేవు, మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ మనం చూడగలం కానీ ఐ బ్యాండ్ అక్కడ రాకుండా ఉన్నది. సో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ లేవు, దిస్ ఇస్ ద హెడ్ జోన్. యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఇక్కడ ఉండవు. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ద సెంట్రల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఎక్స్టెండింగ్ త్రూ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఇన్ ఏ బ్యాండ్. అర్థమైందా? అర్థమైందా అందరికి? ఓకే, ఏదైతే సెంట్రల్ గ్యాప్ ఉన్నదో ఇక్కడ, ఆ గ్యాప్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఈ గ్యాప్ లో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ లేవు, ఓన్లీ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు అవి వస్తాయి, కానీ మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది, వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి కదా, అది అన్నమాట. ఓకే ఓకే, సో విత్ దిస్ వీఆర్ డన్ విత్ టుడేస్ సెషన్. అయిపోయింది. ఓకే, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్, జస్ట్ అ మినిట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నర్వస్ సిస్టమ్. నర్వస్ సిస్టమ్ క్లాస్ మీకు నెక్స్ట్ మండేకే ఉంటుంది. సో మండే నుంచి మీకు నర్వస్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ రేపు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ 12 PM కి, డెఫినెట్లీ వచ్చి అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, డన్ అయిపోయింది. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్. వెళ్తూ ఒకసారి సెషన్ లైక్ చేసి షేర్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఇంకా కామెంట్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి సెషన్ నచ్చినట్లయితే. ఓకే, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ కలుద్దాం. బై బై, టేక్ కేర్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే. బై. ఈవినింగ్ 7 PM కి నీట్ ఛానల్లో రావడం మర్చిపోకండి క్లాసెస్. ఓకే, అది అన్నమాట.